No pedi su opinión, pedi su silencio absoluto. Espido el Juez Harrison. Con la mirada fija no en la mujer que estaba frente a él, sino en la callaba pulida de su alto banco. Los nudillos de Maya se pusieron blancos al presionarlos contra la mesa de la defensa, la madera clavandos en su piel. Respiro hondo, confusa y temblar. Su señoría la evidencia indica claramente, GOLP. El sonido fu como un disparo en una biblioteca. El golpe de mazo no fu solo una llamada al orden, fu una agresión física. Modas de polvo danzaron en la onda expansiva mientras la vibración zumbaba a través de las tablas del suelo. Está claro que no entiendes cómo funcionan las cosas en un tribunal civilizado, verdad muchacha. Preguntó Harrison, bajando peligrosamente la voz. La palabra cuido suspendida en el air, pesada y tóxica chica maya tenía 34 años. Tenía dos títulos universitarios y había criado una familia. Sin embargo, en esa habitación, bajo el resplandor de esas luces fluorescentes, se veía reducido a algo insignificante, algo que debía gestionarse. El silencio que siguió fu sofocante. Era el tipo de silencio que suele prestar un desastre. Maya sintió que el calor le subía por la nuca, no de vergüenza, sino de una rabia ardiente y derretida que levaba 3 horas conteniendo. Miró a su izquierda, su abogado de oficio LSR, Reynolds miraba fijamente sus moccasines disgustados, arrugando un papel entre sus manos sudorosas. Se negaba a mirarlo a los ojos. Era parte del mobiliario, aterrorizado por el hombre de la trona, dispuesto a dejar que se agarra solo para salvar su vida. Harrison se ajustó las gafas de montura metálica, con una mueca de desprecio en la comisura de los labios mientras revisaba los expedientes, su vida, como si fueran correo basura. Señor Reynolds, dijo el Juez arrastrando las palabras, con la voz cargada de aburrida malicia. Por favor, explique a su client que en mi tribunal, las interruptions se consideran desacato. O quizás el concepto es demasiado complejo para su público objetivo. Un jadio colectivo recorrió la galería detrás de ellos, suave pero agudo, como si la habitación hubiera sido perforada. Maya contuvo la respiración, y no era algo implícito. No era una microagresión oculta tras jerga legal, era evidente, descarado y feo. Se erguió enderezando la columna como si tratara de un hilo invisible. Mi público objetivo, preguntó con voz firme a pesar del caótico latido de su corazón contra sus costillas. Harrison finalmente la miró. Sus ojos eran fríos, inexpresivos, carentes de impacia. El público que cree que los ruidos fuertes y los arrebatos emocionales son un sustituto de la legalidad. Siente no se sentó. El desafío en su postura pareció absorber el oxígeno de la habitación. A su derecha, un alguacil cerca de la pared desabrachó la correa de seguridad de su pistola hacer clic se oía en el silencio sepulcral. Maya lo vaya. Vaya la amenaza de violencia estatal que se cernía sobre una simple petición de justicia. Pero sentarse ahora significaba aceptar la mentira. Significaba reconocer que era menos que humana. Tengo derecho a hablar sobre la moción presentada esta mañana, dijo Maya, con la voz penetrante, cortando la densa atmósfera. La moción que terrorista la basura sin leerla. Harrison se puso de pie, el movimiento fue repentino y violento, su rostro se puso rojo furioso. Esta vez no solo golpeó el mazo. Le apuntó a la cara con el mango como si fuera una pistola. Una palabra más, susurró, un sonido mucho más aterrador que su grito. Una palabra más, y te haré y amortizaré frente a esta galería. No pongas a prueba mi paciencia, o acabarás en una celda tan oscura que olvidarás como si vi el sol. Espero a que se derrumbara. Espero las lágrimas, la disculpa, la sumisión, pero Maya no parpadeó. Miró el pesado mazo de madera en su mano, luego volvió a mirarlo a los ojos. Yo no tenía miedo, estaba calculando. El silencio que siguió no fue vacío, era denso, pressurizado, como el aire dentro de un submarino sumergiéndose demasiado. Maya se recostó lentamente en la silla de madera. No fue un acto de sumisión. Era la quietud enroscada de un depredador esperando a que se abriera la puerta de la jaula. El Juez Harrison no se sentó de inmediato. Se alisó la parte delantera de la toga, tomando su tiempo, dejando que la amenaza de la fusa física impregnara la sala. Quería que todos percibieran el miedo.
Tomo su balagrafo y gerbedio algo en el expedient con trazos agresivos y resposos que resonaron por el microfono. Su señoria chilo una voz. Era Reynolds su abogado. Se incorporó a medias con las rodillas dobladas, luciendo pequeño y patético al lado de la postura rígida de Maya. Disculpe la interrupción. Mi cliente está sensible, está muy estresada debido a la naturaleza de los cargos. Maya giró la cabeza lentamente para mirarlo. La traición la golpeó más fuerte que los insultos del Juez emotional era la palabra clave que siempre usaban. Si estaba enojada, si ponía histérica. Si era firme, era agresiva. Si el Juez gritaba y amenazaba con violencia, simplemente era firme. Reynolds no la defendía, se disculpaba por su existencia. Intentaba alejarse del radio de la explosión. Cuides de controlarla, señor Reynolds, murmuró Harrison sin levantar la vista de sus papels. No permitiré que mi tribunal se convierta en un circo. Tras ellos, la galería se movió. Los bancos de madera crujeron al ajustarse el peso de 50 personas. Maya sentía sus miradas en la nuca. La mayor parte de la sala estaba llena de lugareños que consideraban los días de juicio como un entretenimiento. Podía ver los susurros, la estática grave y zambante del juicio. Debería calarse la boca, susurró una mujer desde la segunda fila. Menos mal que ya no estás pasada, murmuró un hombre. Los comentarios no debían ser escuchados, pero en el espacio acústico de la sala resonaron como gritos. El alguacil de pie junto a la barandilla sonrió con suficiencia, cruzando los brazos. Intercambió una mirada con el secretario del tribunal, un sutil giro de ojos que gritaba, aquí vamos de nuevo irán un equipo. Una tribu. Y ella era la intrusa. Maya miró hacia delante, más allá del Juez, buscando un punto de apoyo. Su mirada se posó en la taquigrafa del tribunal, sentada justo debajo del estrado. La mujer era de mediana edad y vestía una blusa florida que parecía demasiado alegre para el sombrío entorno. Sus dedos solían ser un borrón sobre la taquigrafa, captando cada sílaba para la transcripción oficial. Pero sus manos estaban quietas. Maya frunció el ceño. El Juez acababa de amenazarla con atarla y amordazarla. La había llamado demográfica con un insulto despectivo. Había insultado su inteligencia. Esas palabras eran vitales para una apelación, eran prueba de parcialidad. Maya observó atentamente mientras el Juez volvía a hablar. Proceda con la recomendación de sentencia. Las manos del taquigrafo comenzaron a moverse nuevamente, clac, 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 grabando perfectamente el lenguaje procedimental. Un frío gélido, más frío que el aire acondicionado, invadió a Maya. Comprendió con una sacudida nauseabunda por que la jueza se sentía tan cómoda rompiendo las reglas. La mujer de la blusa florida no era solo mecanógrafa, era editora. Se había detenido durante el arrebato. Las amenazas, los insultos, la rabia, nada de eso estaba siendo escrito. Maya miró la pequeña pantalla que daba a la galería, donde solía desplazarse el texto. Estaba en blanco. El registro oficial mostraría a un Juez Cortés lidiando con un acusado difícil. La historia se reescribía en tiempo real, ante sus ojos. Ella miró a Reynolds, pero él estaba ocupado secondos el sudor del labio superior, lleno alborado de la verdad que ocurría a 3 pies de distancia. Maya metió la mano en el bolsillo y sus dedos rozaron el frío metal de su teléfono. Le habían dicho que lo apagara. El alguacil lo había comprobado. Pero no lo había pagado. Lo había programado para grabar audio, por si acaso. Pero el audio no sería suficiente si la transcripción oficial lo contradecía. Necesitaba que cometieran un desliz. Necesitaba que pensaran que habían ganado. El Juez la miró, con una satisfacción petulante en el rostro. Creo haber roto el ánimo. No sabía que acababa de entregar el arma que necesitaba para destruirlo. ¿Está lista la defensa? Preguntó Harrison, con voz suave, el monstruo escondido tras la máscara de la civilidad. Maya se inclinó hacia delante. Su voz era apenas un susurro, pero soportaba el peso de un edificio derrumbandos. Estamos listos, su señoría, más de lo que creí. Reynolds la miró, confundido por el repentino cambio de tono. Abrió la boca para hablar, pero las puertas del fondo de la sala crujeron. El ritmo de la sala se rompió. Todos se giraron. El alguacil dio un paso al frente, levandos la mano al cinturón.
El Tribunal está en sesión, prohibida la entrada, pero las puertas no se cerran, alguien las mantiene abiertas. Y el silencio cuando la sala fue diferente esta vez, no era el silencio del miedo, era el silencio de una tormenta a punto de estallar. El tribunal está en receso durante 15 minutos. Apenas había terminado de hablar Harrison cuando desapareció en sus aposentos, con la túnica andiendo como una nube oscura. La interrupción al fondo de la sala lo había asustado, pero no lo suficiente como para detener la máquina. Necesitaba reiniciar el tablero. Necesitaba que el air se despejara para poder asfixiarla adecuadamente. El alguacil prácticamente empujó a Maya al pasillo. Las pesadas puertas de roble se cerraron, amortiguando el ruido de la galería, dejándola en el silencio opresivo y antiséptico del pasillo. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, parpadeando con un tono amarillo enfermizo que hacha que todos parecieran enfermos. Reynolds no esperó a que se quedaran solos. Se dio la vuelta con la cara empapada de sudor y los ojos abiertos, con una mezcla de miedo y furia. Intentas conseguir la máxima seguridad, Sisio, invadiendo su espacio personal, con el aliento oliendo a café de los nervios. Porque si es exactamente como se consigue la máxima seguridad, no desafias a Harrison oficialmente, te sientas ahí, con cara de arrepentimiento, y rezas para que haya almorzado bien. Maya lo miro fijamente, con una olada de sco recorriendo el estómago. Arrepentido porque, por existir, mi lamo demográfico SR, Reynolds, y la mujer que transcribió, dejó de escribir, vist hizo, o estabas demasiado ocupado mirando los zapatos, Reynolds se quedó paralizado. Miro a la izquierda, luego a la derecha, escrutando el pasillo vacío como un criminal que se asegura de que no haya moros en la costa. Sus hombros se hundiran, la fingida indignación se desvanció para revelar a un hombre vacío y derrotado. Claro que dejó de escribir, susurró con voz temblorosa. Ella sabe cómo funciona, todos sabemos cómo funciona, este es el reino de Harrison Maya, si me opongo al expediente me retiro la licencia. Si me opongo no volveré a trabajar en este condado, tengo una hipoteca, no puedo ser un mártir por tu causa, la confusión flotaba en el aire como humo tóxico. No era incompetente. Era cómplice. Estaba intercambiando su libertad por sus pagos mensuales. Era el amortiguador diseñado para que la matanza pareciera legal. Y si que solo soy un sacrificio, dijo Maya con voz fría y monotona. Eres un caso número uno, dijo Reynolds dandos la vuelta incapaz de sostener la mirada. Mi consejo, acepta el trato. Lo que si que te ofrezca acéptalo. Disculpate, ruga si es necesario. Maya dio un paso hacia él, sus manos se cerraron en puños, pero una sombra la eclipsó. El alguacil, un hombre con el culo tan grueso como un tronco, se interpuso entre ellos. No la tocó, pero ocupó el espacio con tanta agresividad que la presión del aire pareció cambiar. Olía tabaco rancio y aceite de armas. Contra la pared gruñó el alguacil, no era una petición. Hablando con mi asesor legal, dijo Maya manteniéndose firme, aunque todos sus instintos le gritaban que corriera. Y dije que me apiara contra la pared, repitió, con la mano apiada con indiferencia en el cinturón, a centímetros de la pora. El Juez está a punto de pasar. La puerta de la sala privada se abrió al final del pasillo. El Juez Harrison apareció, pero no tenía el ceño fruncido que tenía en el estrado. Se reía. Una carcajada profunda y estruendosa que resonó en el suelo de baldosas. Caminando junto a él, compartiendo la broma, estaba el fiscal del estado, el hombre que supuestamente argumentaba contra la parcialidad del Juez. Parecían viejos amigos saliendo de un club de campo. Harrison pasó junto a Maya sin siquiera reconocerla. No vaya a una acusada, no vaya a un ser humano. La miró directamente, como si fuera parte del panel de yeso. Nos vimos en la recaudación de fondos el sábado, Bill, se rió el fiscal, dando una palmada en el hombro al Juez. No me lo perdería, respondió Harrison radiant. Primero necesito resolver este pequeño fastidio en el juzgado, no debería levarme ni 10 minutos, esta pequeña molestia. Doblar en la esquina y su risa se desvanció en la distancia. Maya se quedó paralizada contra la pared. El alguacil le dedicó una sonrisa cruel y cómplice que le arrugó las comisaras de los ojos. Te lo dije, murmuró, estás hecha polvo,
La comprensión golpeo amaya con la fusa de un golpe físico, no había un sistema impartial, no había un juicio justo. El juez, el fiscal, el alguacil, el abogado, todos eran engranajes de la misma máquina. Cenaban juntos mientras ella luchaba por su vida. El guión estaba escrito incluso antes de que ella entrara al edificio. Miró las puertas cerradas de la sala. Volver a entrar era un suicidio. Pero entonces, su mano volvió a rozar su bolsillo. Palpó la esquina afilada del documento doblado que había escondido antes. El único papel que Reynolds desconocía. El único papel que demostraba que Harrison era un hipócrita de primera. Era una apuesta que podría duplicar su condena, pero el jugo ya estaba amañado. Reynolds suspiró mirando su reloj. Se acabó el tiempo. Terminamos con esto de una vez. Intenta no lograr cuando la sentencia, si enoja más. Maya se apartó de la pared. Sumido desapareció, incinerado por el calor de la risa del juez. No voy a lograr, señor Reynolds, dijo, pasando junto al atonido alguacil hacia las pesadas puertas. Las abrió dejándose levar por el ruido de la sala. Voy a quemar su reino. Camino de vuelta hacia la mesa de la defensa, pero no se sentó. Permanció de pie, agarrando el documento con la palma sudorosa, esperando a que el monstruo regresara a su silla alta. La galería quedó en silencio mientras ella permanecía allí, no como una víctima, sino como una meca a punto de encenders. El alguacil cerró la puerta de golpe, selando la sala. Se gritó el de pie, y la galería se puso de pie. El juez Harrison regresó al estrado, con el rostro limpio de las risas del pasillo. Era el severo verdugo una vez más. Ni siquiera miró el expediente. Señor Reynolds, confío en que le haya explicado la realidad de la situación a su cliente. Procederemos de inmediato a dictar sentencia. Me inclino por aplicar la pena máxima dada su actitud. Reynolds se puso de pie con las rodillas temblorosas. She, su señoría. Solicitamos clemencia basándonos en. La indulgencia es para quienes muestran respeto, lo interrumpió Harrison tomando su bolígrafo para firmar la orden. Estaba hecha. La estaba terminando antes de empezar. La mano de Maya se extendió y agarró la muñeca de Reynolds, apretó con tanta fuerza que lo hizo estremecer. Siéntate, susurró. ¿Qué estás haciendo? Sisió Reynolds con el pánico reflejado en sus ojos. Dije que te sentaras. Lo empujó hacia atrás en su silla. El movimiento fue brusco, visible. La galería se quedó sin aliento. Maya se quedó sola. La sala quedó en un silencio sepulcral. Incluso la taquigrafía se detuvo, con las manos sobre las teclas, sin saber si debía grabar un motín. Tengo una declaración, su señoría, dijo Maya. Su voz no era fuerte, pero sí firme. Harrison suspiró, dejando caer su pluma con un ruido titral. No tienes derecho a hablar. Tu abogado habla por ti. Siéntate antes de que te despida. Está haciendo referencia estado contra Miller, 2014, dijo Maya, ignorando la amenaza. Sacó el documento doblado del bolsillo y lo abrió de golpe. El papel crujó confusa en el silencio. Harrison se quedó paralizado. Entrecerró los ojos. Ese caso es irrelevante. ¿Lo es? Preguntó Maya, mirando el texto. En estado contra Miller un acusado interrumpió el proceso 3 veces. El juez president dictaminó, y cito textualmente, que la angustia emocional de un acusado ante una sentencia que le cambia la vida no es motivo de desacato, sino una reacción humana amparada por el debido proceso. Ella levantó la vista. El juez que presidía ese caso, eras tú, una olada de conmoción recorrió la sala. La galería se inclinó hacia delante como un solo cuerpo. El aire se agitó. Ya no era solo desafío, era una trampa. El rostro de Harrison pasó de pálido a morado motado. Ese era un contexto diferente, un tipo de acusado diferente. De verdad, insistió Maya con la voz cada vez más fuerte. El acusado era un estudiante universitario de 22 años, blanco, hijo de un consejero. Calificaste su arrebato de pasión comprensible. El mío, de incivilizado, para advertió Harrison con la voz temblorosa por la rabia contenida. Estás tergiversando la ley. Leo sus propias palabras, Juez Harrison. La voz de Maya se alzó, llenando el techo abovdado, no gritaba, proyectaba, usted sento el precedente. A menos que admita ahora mismo, oficialmente, que la ley cambia según quien esté sentado a esta mesa. Tiró el papel de golpe sobre la mesa de la defensa. Sonó como un mazo. Harrison la miró fijamente. Por primera vez, pareció realmente desorientado.
Miro al fiscal, que hojaba freneticamente sus propios archivos, intentando encontrar un contraargumento sin éxito. Miro a la taquigrafa. Tacalo del acta le grido Harrison a la mujer de la blusa florida, argumentación irrelevante. No, dijo Maya, si giro para mirar directamente a la taquigrafa. Si omite una sola palabra, presentaré una moción por destrucción de pruebas en su contra. Quiero la cárcel por él. Los ojos de la taquigrafa se abriran de par en par, aterrorizada. Miro al Juez y luego a Maya. Le temblaban las manos, luego lenta y deliberadamente tecleo clac, clac, clac. Estaba escribiendo las palabras de Maya. Harrison se levantó y su silencio contra el suelo. Había perdido el control de la narrativa. El guión se había quemado. El público ya no se reía disimuladamente. Estaban viendo un combate de gladiadores y el emperador sangraba. Esta cancha no es un club de debate, rugió Harrison, señalándola con el dedo. Estás patinando sobre hilo delgado, jovencita. El hilo se rompió hace 10 años cuando escribiste esta sentencia, replicó Maya, mirándolo fijamente con una intensidad que lo hizo estremecer. Simplemente te pido que sigas tu propia ley. O estás por encima de ella, la sala se balanceaba en un equilibrio aterrador. El poder había cambiado, solo un centímetro, pero fue suficiente para hacer crujer los cimientos de la sala. Harrison miró a la alguacil, una orden silenciosa para que interviniera, para silenciarla físicamente. El alguacil dio un paso adelante y su mano desenganchó el bastón. Maya no se inmutó. Mantuvo la mirada fija en el Juez. Adelante, dijo en voz baja, dame la razón, la tensión era un peso físico que oprimía el pecho de todos. Y entonces, desde el fondo de la sala, resonó un aplauso lento y solitario. Aplaudir, 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 todos se giraron. El aplauso fue seco, lento y terriblemente deliberado. La cabeza de Harrison se giró bruscamente hacia el fondo de la galería. El alguacil se quedó paralizado, con la mano a medio camino de su bastón. La multitud se abrió como el mar rojo, girandos para ver quién se atrevía a burlarse de la corte. Un anciano estaba de pie en la última fila. Vestía un traje de lana gris que había visto décadas mayores, con los puños deshilachados, pero lo levaba como una armadura. Se apoyaba pesadamente en un bastón, con la postura encorvada, pero su mirada era penetrante, brillando con una inteligencia peligrosa. Era Elias Vance, una respiración colectiva de sin aliento a la sala. Incluso Reynolds, acurrucado en su silla, levantó la vista con la boca abierta. Elias Vance no era bigado, era un fantasma. Había sido secretario del Tribunal durante 30 años. El hombre que guardaba los archivos, organizaba las pruebas y sabía dónde estaba enterrado cada escrito del condado. Se había jubilado hace 5 años, desapareciendo en el silencio, hasta ahora. El rostro del Juez Harrison palideció como una figura de cera derritiéndose por el calor. Señor Vance, balbuceó con la voz apagada, esta es una audiencia puerta cerrada, está interrumpiendo. Soy testigo, dijo Elias. Su voz era áspera como hojas secas raspando el hormigón, pero resonó en cada rincón de la habitación. No hay más testigos, gritó Harrison con el pánico quebrando su rostro. La fase probatoria ha concluido. No para la defensa, dijo Maya, si giro y miró fijamente al anciano. Intercambiaron una comunicación silenciosa, un gesto de reconocimiento. Esto no fue suerte, este era el plan. Durante meses, mientras Reynolds le decía que se declarara culpable, Maya había estado visitando los archivos. Encontró a Elias sentado solo en la biblioteca de Derecho, amargado y descartado por el mismo sistema al que servía. No le había pedido consejo legal, le había pedido la verdad. Y él le había dado el expediente malinera precedente, pero también le había dado algo más. Elias comenzó a caminar por el pasillo central. El golpe raster, el único sonido en la habitación era el de su bastón. No miró al alguacil, no miró a la multitud, solo miró al Juez Harrison. Tengo algo que presentar en el registro, dijo Elias, metiendo la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó un pequeño libro de contabilidad negro. Harrison se agarró al banco con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron morados. Alguacil, cuítenlo, no está en la lista de testigos. El alguacil dudó. Miró a Elias, un hombre al que conoce desde que era novato, y luego volvió a mirar al Juez, que gritaba.
La cadena de mando si estaba rompiendo. La autoridad moral de la sala no estaba en el estrado, si eligaba cojando por el pasillo. Quieres que me despiden, William? Preguntó Elias, usando el nombre de pila del Juez. La intimidad era una violación, una pérdida de rango. Quieres que me leave este libro a la imprenta, o debería leer la página 40 y dos aquí mismo? El Juez se sentó. Si desplomo en realidad, si cuido sin aliento, la amenaza era específica. Sabía exactamente lo que decía la página 40 y dos. Maya observó la transformación. El tirano se encoja. El monstruo era solo un hombre asustado con una túnica. Si volvió hacia el fiscal. Si opone el estado a nuevas pruebas que demuestran mala conducta judicial. El fiscal miró a Elias, luego al libro negro y luego a sus pais. Era ambicioso, pero no suicida. Si ese libro contenía lo que él crea, sobornos, sentencias fijas, la verdadera historia de este tribunal, quería estar lo más lejos posible de la zona de impacto. El Estado, si reserva el derecho de juzgar, murmuró el fiscal alegendos de la mesa. Estaba abandonando el barco. Harrison estaba solo. Esto es sumamente irregular, susurró el Juez, secondos el sudor de la frente con mano temblorosa. Tenemos que discutir esto en el despacho. Inmediatamente, no dijo Maya, su voz razón o clara y implacable, tribunal abierto, todo sucede aquí, delante de ellos. Hizo un gesto con la mano hacia la galería. El público estaba hipnotizado, los susurros habían cesado. Estaban presenciando una revolución en tiempo real. Harrison miró a Maya con ojos suplicantes. El odio había desaparecido, reemplazado por un regateo desesperado y patético. Señora Brooks, podemos llegar a un acuerdo mutuo. Quizás una sentencia suspendida, una condena cumplida, lo ofrece la libertad. Lo ofrece justo lo que quería. Solo tenía que callarse, dejar que Elias se marchara, y todo esto terminaría. Podría volver a casa con sus hijos. Podría dormir en su propia cama esta noche. Reynolds tiró de su manga casi llorando de alivio. Cagela, Sisio. Dios mío, Maya, cagela y cor. Maya miró al Juez, vaya mido en sus ojos, pero también vaya su calculo. Si aceptaba el trato, él permanecería en el estrado. Permanecería en el poder. La semana que viene, otro grupo demográfico se presentaría aquí, y Elias no estaría ali para salvarlos. Miró a Elias. El anciano estaba cansado. Esta era su última batalla. Maya apartó el brazo de Reynolds. Miró al Juez y sonrió. No era una sonrisa agradable. No quiero un trato, dijo. Quiero la verdad. Desalojen la cancha, gritó Harrison, poniéndose de pie un salto con la compostura destrozada por completo. Desalojen la cancha, amenaza la seguridad, todos fuera. Ahora golpeó con la mano el botón de pánico que estaba debajo del escritorio. Las luces rojas comenzaron a destellar. Una sirena de alarma sonó, ensordecedora y desorientadora. Las puertas se abrieron de golpe al entrar más agents, haciendo retroceder a la multitud confundida. Cámaras apagadas, gritó un agent. Todos fuera, se desató el caos, la galería se revolvió. Pero entre el ruido y los destellos, Maya no se movió. Se quedó en el ojo del huracán, observando a Harrison. No estaba despejando la cancha para seguridad. La estaba despejando para poder enterrarlos en la oscuridad. Las pesadas puertas de roble se cerraron de golpe, con una firmeza que hizo temblar las tablas del suelo. La cerradura se enganchó con un fuerte ruido sordo. El caos de la evacuación dio paso a un silencio repentino y aterrador. Las luces rojas de emergencia seguían parpadeando, iluminando la sala con destellos alternados de sangre y sombras. El aire olía a ozono y amido rancio. Ahora solo estaban ellos. Maya estaba de pie junto a su mesa. Elias Vance permanecía en el pasillo, apiado en su bastón como un centinela. Reynolds había huido con la multitud, dejando atrás su maletín, una rata abandonando el barco que se hundía. El fiscal también se había ido. Pero la sala no estaba vacía de amenazas. Tres agents permanecían de pie, formando un semicírculo frente al estrado, con las manos apiadas en sus armas. Y detrás de ellos, el Juez Harrison caminaba de un lado a otro como un animal engelado, con la toga desabrochada por arriba y la corbata afligada. Apague la máquina del taquigrafo, ordenó Harrison, y su voz resonó en la cámara vacia. Uno de los agents se acercó y arrancó el cable de la perd. La luz verde de la máquina se apagó.
El expedient quido oficialmente cerrado. Vamos, dijo Harrison, bajandos del estrado, y no persian Jews, persian matan disfrazado. Camino hacia la barandilla con la mirada fija en Elias. Viejo sinal, tines idea de lo que acabas de hacer, Elias no cien mudo. Estoy hashendo el balance William. Estás cometiendo traición, espido Harrison, pudo hacer que te arresten ahora mismo. Obstrucción a la justicia, amenazar a un funcionario judicial. Conque, Elias levanto el libro de contabilidad negro. Esto no es una amenaza, es un recibo. Los sobornos de los contratos de construcción del 18. Las transcripciones alteradas del juicio de Hayes. Los registros telefónicos entre usted y la fiscalía saber. Datos demográficos específicos. El rostro de Harrison se contrajo. Si abalanzo hacia delante agrandosa la barandilla de madera. Dame el libro. No, dijo Maya. Harrison gyro la cabeza hacia ella. Casi había olvidado que estaba ali. Tu, Suzuro, ti crees lista, crees que esto acabará bien, y no hay cámaras, no hay testigos, salvo mis agents, señaló a los tres ayudantes. Eran hombres corpulentos, con rostros impasables. Eran su guardia pretoriana, sabían quién formaba sus cheques de horas extras. No hay constancia de lo que ocurre en los siguientes 10 minutos, dijo Harrison, con una sonrisa cruel de nuevo en sus labios. Podría decir que me atacast, podría decir que intentas apodrar de un arma, mis agents lo corroborarían, nunca verías el exterior de una celda. Tenía razón. En la oscuridad la verdad no importaba. Solo importaba el poder, y él tenía las leves. Maya sintió una gota de sudor frío rodar por su espalda, este era el punto de quiebra, el momento en que el sistema te trajo por completo. Miró a los agents. Uno de ellos, el más joven, cambió de postura, perche incomodo, miraba el libro de contabilidad que Elias sostenía en la mano. Agent, le gritó Harrison al joven agent. Confisc esa evidencia, use la fuerza necesaria, el ayudante dudó, señor es un anciano. Es una amenaza para esta corte, has lo que te digo, gritó Harrison con la voz entrecortada. El ayudante dio un paso hacia Elias. El anciano apretó con más fuerza su bastón, preparándose para un golpe que no podría soportar. Espera, gritó Maya. Salió de detrás de la mesa, interponiéndose entre el ayudante y Elias. No lo toques. Hasta un lado, muchacha, le advirtió el ayudante, tomando el brazo. Si lo toques, dijo Maya, bajando la voz hasta convertirse en un susurro, será mejor que te asegures de encontrar el micrófono primero. El diputado se quedó paralizado. Que Maya metió la mano lentamente en el bolsillo de su chaqueta. Harrison se estremeció esperando un arma, pero él sacó su teléfono. La pantalla estaba negra. Eso no dijo tirando el teléfono sobre la mesa. Es un señuelo, me lo quitaste antes, verdad? O al menos eso crees, señaló su culo. Discretamente bajó la solapa de su blazer había un pequeño botón negro, un micrófono de cables del filer. Es Bluetooth, dijo, conectado a un dispositivo en el maletín del SR. Reynolds. El maletín que dijo atrás. Señaló el bolso de cuero que estaba sobre la silla, su luz verde parpadeaba suavemente en las sombras. Y ese dispositivo, continuó mirando directamente a Harrison, está transmitiendo en vivo a un servidor privado. Y la cuenta de redes sociales de mi hermana, tiene 40,000 seguidores, el rostro del joven agente Palizio. Retiro la mano como si Elias fuera radiactivo. Harrison miró fijamente el maletín. La luz parpadeante percha un ojo que no parpadeaba. Means, dijo Harrison con voz espera, no hay señal aquí, las paredes están blindadas. ¿De verdad? Preguntó Maya. ¿O recordes el presupuesto para las medidas hace 3 años para pagar tu casa del Lego? La página 55 del libro de cuentas, Elias. Elias abrió el libro. Página 55. Sobornos a contratistas por renovaciones del juzgado. Nunca se instaló el blindage. El silencio que siguió fue absoluto. Harrison miró la luz parpadeante. Miró a los agents que ahora se alejaban de él, alejandos de la lluvia radiactiva. Estamos en vivo, Jews, dijo Maya con voz autoritaria. 40,000 personas acaban de war ordenar a un agent que agrediera a un anciano. Le oyeron admitir los sobornos. Le oyeron amenazar con incriminarme. Harrison se tambaleó hacia atrás, golpeándose contra la barandilla. Miró a su alrededor, desesperado por una salida, por una forma de reescribir los últimos 5 minutos.
Piero el aire estaba cargado con sus propias palabras. Apagalo suplico con voz débil y quebrada, por favor, solo apagalo, no pudo, dijo Maya, es internet, no tiene botón de pagado. Entonces un sonido vino del exterior, un retumbar sordo, si hizo más fuerte, un cántico, la multitud no se había ido, habían revisado sus teléfonos, estaban viendo la transmisión. Y ahora golpeaban las pesadas puertas de roble. Bum, 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 el ruido de la gente que exige entrar era ensordecedor. Las puertas se estremecieron al chocar con la cerradura. Harrison miró las puertas aterrorizado. El reino no solo ardía, los campesinos estaban en la puerta. Y tenían horcas. Los golpes en las puertas se hicieron más rítmicos, un latido atronador sacudió los cimientos de la sala del Tribunal Justicia. Justicia el cántico se escuchó amortiguado por la espesa madera, pero la intención era clarísima. El Juez Harrison se desplomó en su silla no en el estrado alto, sino en la silla del acusado, la misma la que había obligado a tantos otros. Persia pequeño, la toga Antonio símbolo de autoridad absoluta, ahora persia un disfraz robado. Si tiro del culo jadando, mientras sus ojos saltaban entre la luz parpadante del maletín y las puertas vibrantes. Van a desmantelarlo, susurró el agente más joven, miró a sus compañeros. No voy a disparar a civils por esto, voy a abrirlo. No, gritó Harrison, levantándose toda prisa. No los dejen entrar, es una orden, el diputado miró al Juez con absoluto desprecio. Ya no desordens, camino hacia las puertas, no dudo, eco el pesado cerrojo, charla. Las puertas se abrieron de golpe, no fue un motín. Fue una maria, un muro de gente inundó la sala, periodistas con flashes cegadores, ciudadanos con sus teléfonos en alto, grabándolo todo. El ruido era abrumador. Una cacofonía de preguntas, gritos y los incesantes clics de las cámaras que captaban la desgracia del Juez. La repentina olada de luz y sonido golpeó a Harrison como una onda expansiva. Si protegió los ojos y se encogió contra la mesa de defensa. Estaba expuesto. No quedaban sombras donde esconderse. Maya se quedó quieta en medio de la tormenta. Observó a la multitud fluir a su alrededor como el agua alrededor de una piedra. Llenó la miraban con lástima. La miraban con asombro. Un equipo de noticias se abrió paso al frente. Un reportero acercó un micrófono al estrado, pero al encontrarlo vacío, enfocó la lente en el hombre encajido en la silla. Juez Harrison. Es cierto que ordeno agredir a un testigo. Juez comenzaban las acusaciones de soborno. Renuncia. Harrison se cubrió la cara con las manos, en un intento inútil de bloquear la realidad que se desplomaba sobre él. Elias Vance estaba junto a Maya. Cerró el libro negro con un suave, golpear está hecho, murmuró con voz cansada pero satisfecha. Todavía no, dijo Maya. Si giro hacia el alguacil, el que le había sonreído con sorna, el que le había dicho que estaba casada. Estaba de pie junto a la pared, con aspecto aterrorizado, con la mano cerca del cinturón, pero temeroso de sacar el arma delante de 50 cámaras. Agent, gritó Maya, no era muy fuerte, pero la sala se quedó en silencio al warla. Por favor, acompañe al acusado, el alguacil parpadeó. Quién, Maya señaló a Harrison. Un silencio se apoderó de la habitación. La ironía flotaba en el aire. Está bajo sospecha de conspiración, agresión y fraud, declaró Maya, con la voz resonando en la jerga legal que se había visto obligada a escuchar toda la mañana. Existe riesgo de fuga, conténganlo, el alguacil miró a su jefe. Luego miró el mar de teléfonos que grababan cada uno de sus movimientos. Miró las cifras de las transmisiones en vivo, que probablemente ascendían a millones. El instinto de supervivencia lo impulsó. Lentamente, el alguacil se acercó al Juez Harrison. Señor, dijo el alguacil, con la voz desprovista del respeto que antes transmisa. Por favor, levantes. Harrison levantó la vista, con los ojos humidos y una expresión de incredulidad en el rostro. Trabajas para mí, susurró. Ya no, dijo el alguacil. Buscó su cinturón hacer clic, sacó las esposas. El sonido de los trinquets metálicos era el más fuerte de la sala. La multitud contuvo la respiración. Harrison se puso de pie, temblando tan violentamente que apenas podía mantener el equilibrio. Extendió las muñecas, no por quisiera, sino porque no tenía otra opción. El poder lo había abandonado por completo. Se había evaporado, chasquido, chasquido.
Las esposas quedaron encajadas en su lugar, un rugido si elivo de la multitud no de violencia, sino de reivindicación. Una liberación primaria de años de frustración acumulada contra un sistema que siempre había persido intocable. Mientras el alguacil comenzaba a conducir al Juez caído en desgracia hacia la salida lateral, tratando de protegerlo de la prensa, algo sucedió. Harrison tropezó, chocó contra la mesa de la defensa. Su vaso de agua, el vaso de cristal del que siempre bebía mientras sentenciaba si volcó, si hizo añicos en el suelo. El agua se derramó sobre la madera pulida, empapando el dobladillo de su túnica. Baja la mirada hacia el desorden, hacia los cristales rotos, una metáfora perfecta de su carrera. Maya lo vaya ers. Sintió una extraña ligereza en el pecho, como si le hubieran quitado una gran piedra. Pero entonces su mirada se desvía hacia el alto banco. Estaba vacío, el mazo estaba ali. El símbolo de la voz que la había silenciado. Camino hacia ali, la multitud se apartó para dejarla pasar, las cámaras la siguieron. Subió los tres escalones haste el banco. Persia más alto de lo que Persia. Desde allí arriba la habitación se veía diferente, se veía todos, se veía el miedo, la esperanza, la humanidad. Él extendió la mano. Su mano quedó suspendida sobre la madera. Señorita Brooks, preguntó un reportero, ¿qué está haciendo? Maya no respondió. Tomó el mazo, era pesado, denso. Soportaba el peso de 1000 vidas arruinadas. Miro la silavacha don si había sentado el monstruo. Luego miro a la gente. Ella no lo golpeó. No lo usó para silenciar el ruido. Giro el mazo de lado y lo apoyó con cuidado sobre el bloque de sonido. No golpeó. Descanso. Si levanta la sesión, susurró. Las consecuencias no fueron ruidosas. Fueron sorprendentemente burocráticas y escalofriantes. La policía estado ligo en cuestión de minutos, no para arrestar a Maya, sino para asegurar el edificio. Si moveran con una eficiencia clínica, colocando cinta amarilla alrededor del estrado del Juez como si fuera la escena de un crimen, lo cual moralmente era. Trataron el escritorio de Cayaba no como un asiento de honor, sino como evidencia. Maya caminó por el pasillo, con las piernas pesadas. La adrenalina que la había sostenido durante la última hora se estaba agitando, dejando tras de sí un agitamiento profundo. Pasó junto a la silla vacha de Reynolds. El maletín seguía ali, la lucecita verde finalmente se apagó, la batería se había agitado, pero había durado lo suficiente. Ilias Vance la esperaba junto a las pesadas puertas de roble. Se apiaba pesadamente en su bastón, luciendo más viejo que 10 minutos antes. La pelea lo había mantenido joven. La victoria lo había envejecido al instante. Te descuenta, dijo Elias con voz áspera, mirando el banco vacío de que vendrán a por ti, no con esposas sino con paplio, apelaciones. Demandas por difamación, intentarán enterrar bajo el paplio. Maya se detuvo. Miro el anciano que le había salvado la vida con un libro de contabilidad y rencor. Que vengan, dijo en voz baja, a ejercer leer. Ilias esboza una sonrisa seca y frágil que no ligo a sus ojos. No solo ganaste un caso, Maya, rompiste la máquina. Todavía no sabe cómo arreglar sola. No debería arreglarse, respondió. Debería reemplazarse. Ella empujó las puertas para abrirlas. La luz exterior era cegadora. El sol del atardecer le daba en el rostro, cálido y real, un marcado contraste con el purgatorio fluorescente artificial del que acababa de escapar. Un rugido se elevó desde el pie de la escalinata del juzgado. Ya no era solo la prensa, era la comunidad. Cientos de personas estaban tras las barricadas policiales. No animaban a un equipo deportivo, animaban la idea de que alguien, por fin, había dicho no. Le pusieron micrófonos en la cara antes de que supiera tocar el pavimento. Señora Brooks. Como se siente, lo planeó desde el principio. Que tiene que decir al Juez, Maya miró las cámaras, pensó en el comentario demográfico, pensó en el miedo en los ojos de Reynolds, pensó en el silencio que casi la ahoga, se acercó a los micrófonos, no sonrió, no era una celebración, era una advertencia. No tengo nada que decir al Juez, dijo con voz ronca, pero amplificada por toda la plaza. Me escucho, por primera vez en 20 años me escucho de verdad. Miro el mar de rostros, jovens, viejos, negros, blancos, todos esperaban un discurso, una vuelta de la victoria. No me miran, les dijo,
Myern la silla vasha, y asegurance de que quince sint en ella sepa, que los estamos observando, retrocedio, las preguntas seguin legando pero si dio la vuelta. Baja las escaleras pasando el caos hasha la cal, no miro hasha atrás al juzgado, era solo un edificio de piedra y madera, no tenía electricidad a menos que la dieran. Alegra la sura via una niña de unos 10 años, sentada sobre los hombros de su padre, sosteniendo un cartel. Estaba escrito a todo prisa con rotulador, no soy un demograficio. Maya finalmente sonrió. Fu una sonrisa pequeña cansada pero real, el silencio se rompió. Y el eco duraría para siempre. Si sintieras el peso de ese mazo en tu propia mano si alguna vez te han dicho que te sientes, te calls y acepts tu lugar entonces sabrás que esta historia no ha terminado. Apenas comienza, suscribit ahora, porque el sistema es ruidoso, pero la verdad es aún más ruidosa, y tenemos muchos más secretos por descubrir.